ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆல்சோ I'll share my screen. Yeah. Okay. I will take one instance. Yeah, admit பண்ணிட்டேன். Okay. ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணவங்க லைக் வி குட் see லைக் few people join now. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு லாக் லைக் how we see லைக் ஜெனரேட்டட் லாக் நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றோம் அது ரன் ஆயிடுச்சு லைக் அதோட அவுட்புட் அதோட லாக் ஃபைல் நம்ம எங்க சேவ் பண்ண போறோம்ட்டு லாகிங் பார்க்க போறோம். லைக் எங்கெல்லாம் லாகிங் யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ட்ரிகர் பண்ணிடுறீங்க அந்த ட்ரிகர் பண்ணிட்ட அப்புறம் whether that service is successful or notனு வந்து நம்மளுக்கு தெரியல லைக் we can see from the log. இது that would be a good example like இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க வேற எங்கன்னா நம்ம like we can show that. So I'll show my shell script for today. Sudo su. Okay, so my script for today would be yeah. So vi on dot sh. ஆஹ் இது சிம்பிள் தான் நம்ம ஒரு சர்வீஸை வந்து பாஸ் பண்றோம் அந்த சர்வீஸ் வந்து அப் ஆர் நாட் ரன்னிங்ட்டு சொல்லி நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ண போறோம் லைக் இது இப்போதைக்கு இப்போ கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் சீரிஸ் லாக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் யூசிங் எ லாக் ஃபைல் இங்கே ஒரு லாக் ஃபைல்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள் என்னோட ஒரு பாத் கொடுத்துருக்கேன் லைக் ரூட் லாக் பேஸ் நேம்
$0 இது என்ன ப்ரோமோட் பேஸ் நேம் $0 புதுசா குடுத்துருக்கீங்க. நம்ம எப்பவுமே வந்து பொசிஷனல் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது, வெனெவர் வி யூஸ் பொசிஷனல் பேராமீட்டர்னா நம்ம $1 தானே குடுப்போம். நீங்க இங்க ஏன் $0 குடுத்துருக்கீங்கன்னா, $0 ஆல்வேஸ் ரெப்ரசன்ட் த ஸ்கிரிப்ட்டோட நேம். ஸ்கிரிப்ட் என்ன நேம் இருக்கோ, அந்த நேம் எடுத்துக்க சொல்லி நம்ம குடுக்குறோம். லைக் ஐ அம் கிவிங் 1.sh இங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். 1.sh அண்டர்ஸ்கோர் அந்த டேட். இத நம்ப எக்கோ பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ வருதோ, அந்த வேல்யூ வந்து ஃபைல் நேம்ல நம்மளுக்கு வரும். லைக் எக்கோ டாலர் குடுத்தீங்கன்னா, லைக் யூ வில் கெட் தட் நேம். நம்ம இதுல பார்க்கும்போது பார்க்குறேன் நீங்க. யூ வில் கெட் தட் நேம். டாட் லாக்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். லைக் வி ஆர் ஜஸ்ட் செக்கிங் வெதர் தட் சர்வீஸ் வந்து அப் அண்ட் ரன்னிங்கா இல்லையான்ட்டு. அது போல ஐ யூஸ்டு மெயில்எக்ஸ். ஸோ மெயில்எக்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்ப்போம். லைக் ஒன்ஸ் திஸ் லாக் ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆனது பார்த்துட்டோம்னா, தென் வில் கான்ஃபிகர் மெயில் சர்வர். எப்படி நம்ம லோக்கல் சர்வர்லேருந்து நம்ம எஸ்எம்டிபி நம்ம ஜிமெயிலோட சிங்க் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆப்வியஸ் என்ன இமெயில் பார்க்கலாம். லைக் ஸோ நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்றோம். இன்ஸ்டால் டாக்கர். ஸோ இப்போ நம்ம டாக்கர் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் டாக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்டை ட்ரிகர் பண்ணுவோம். பிஃபோர் தட் வில் கிவ். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ரன் த ஸ்கிரிப்ட் வி ஹவ் டு பார்ஸ். ஏன்னா நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம்ல கேட் we given one parameter, right? So we have to pass. Also in the directory இல்லைன்னு சொல்லுது, will create that logனு ஒரு will create that one folder. Okay. ll பாத்தீங்கன்னா இல்ல. ஓகே. எந்த பாத்துல இருக்குன்னா we are in root path. So will make directory log. ஸோ இப்போ ரன் பண்ணோம்னா nothing. Docker. I'm passing Docker, right? See, Docker is not up and running. இது நம்ம இன்னும் நம்ம இது கான்ஃபிகர் பண்ணல. ஸோ வில் கெட் an error. Leave it. ஸோ டாக்கர் இஸ் நாட் அப் அண்ட் ரன்னிங் ஆன் திஸ் ஹோஸ்ட். நம்ம லாக் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணல. லைக் இஃப் யூ சி த சிடி லாக் பாத்தீங்கன்னா we could see a file, right? ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா it will take the ஸ்கிரிப்டோட நேம் $0 கொடுத்து அத பேஸ் நேம் $0 கொடுத்தீங்கன்னா it will take the name of the script. So the name of the script is 1.sh. இப்ப நீங்க லைக் ப்ரொடக்ஷன்ல இல்ல உங்க ஆஃபீஸ்ல சினாரியோஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது will give an good naming, right? சர்வீஸ் செக் பண்றதுக்காக சர்வீஸ் செக் டாட் எஸ்ஹெச்எஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ வில் கெட் தட். இப்போ அந்த இதை நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் இஃப் யூ see that log, right? See, service is not running on host. இந்த host nameல இந்த service run ஆகலன்ட்டு ஸோ we triggered a script with the டைமோட லைக் இந்த டேட்ல லைக் ஐம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ like if you see, right, இங்க we are using the state command here. Service is not running else
அப்படி இல்லன்னா இப்ப ரன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஷுட் கம் லைக் சர்வர் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங் லைக் சிம்பிள் வாட் எவர் வி யூஸ்ட் பிஃபோர் ரைட் வி யூசிங் சேம் திங் பட் ஒன்லி ஒன்னு என்னன்னா நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போறோமோ வி ஆர் ரைட்டிங் வி ஆர் லைக் பிஃபோர் இட் செல்ஃப் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் அந்த பாத் இப்ப நம்ம grep யூஸ் பண்றோம்னா லைக் we know right கமாண்ட் -v இப்ப grep கொடுத்தோம்னா grepோட பின் பாத் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லைக் மோஸ்ட்லி இட் வில் சேவ் here ரைட் ஸோ எக்கோ எது கொடுத்தாலும் அதோட பின் பாத் பாத்தீங்கன்னா we have சி wc கமாண்ட் கொடுத்தோம்னா ஸோ அந்த பாத் ஐ எம் ஷூர் லைக் சேவிங் here அதுல சேவ் பண்ணிட்டு ஐம் கெட்டிங் ஹோஸ்ட் நேம் ஃப்ரம் here ஹோஸ்ட் நேம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்வரோட நேம் லைக் வில் கெட் திஸ் நேம் ஸோ ஐம் ஆல்வேஸ் எவ்ரி திங் ஐம் ஸ்டோரிங் இன் எ பர்டிகுலர் வேரியபிள் அங்கே வரும்போது இங்கே ஐம் காலிங் இட் கால் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் எ டிஃப்ரெண்ட் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வென்ஷனே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் த கான்செப்ட் இஸ் சேம் நம்ம சர்வீஸ் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிட்டு தென் we are showing that service is up or running or not பண்றோம் லைக் this is simple script இப்போ நம்ம சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டார்ட் டாக்கர் கொடுத்துட்டோம் இப்போ if you run the script right if we run the script right still ஆக்டிவா தானே இருக்கு ஸோ ஏதோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது மேபி ஐ யூஸ்ட் a different name here so service name தரோம் give me a minute ஸோ ஐம் நாட் செக்கிங் அந்த சர்வீஸ் ரன் ஆகுதா கூட நான் செக் பண்ணல இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் இஷ்யூ இருக்கு see I didn't check okay 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 I skipped a path I skipped நிறைய path I skipped it okay ஸோ ஜென்ரலா லைக் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம நம்ம சிஸ்டம் சிடிஎல்னு நம்ம ஒன்று செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லைக் வி கேன் அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ கூட நம்ம அசைன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் லைக் இஃப் நம்ம இங்க ஸ்கிரிப்டை எடிட் பண்ணோம்னா yeah, we mark this right இதுவா yeah so we'll take 1 year so ஏற்கனவே பிசி இருக்கு so we'll take that value okay so okay I'll give the script later like நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு like how to check this so time waste பண்ண தேவையில்ல இப்ப I'll show that one more time நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் like how is up and running ன்ட்டு why it's not taking to I'll show that so our main concept is that நம்மளுக்கு வந்து ஒரு log file வந்து generate ஆகணும் so அந்த log file if we see that log file right so we need to see that log file. Log file வந்து we are able to see that file, right? So இதுதான் logging, like how we generate logs to for our script, right? So இது like next thing வந்து we have to send an email, like in case இப்போ நம்ம ஒரு சர்வீஸ் ரன் பண்ணிட்டு நம்ம cron job வழியா நம்ம trigger பண்ணிட்டோம், like we have to send an email once any service or anything is broken, right? So we need to get an alert, right? alert வந்தோம்னா இப்ப நம்ம இல்லைனாலும் like some other in the team they can able to check that service, right? For that we use one service called mailx mailx ன்ட்டு ஒரு சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி லைக் I'll show you like to install that பிரமோத் ஒரே ஒரு டவுட் சொல்லுங்க
இப்போ நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு இப்போ மெயில் வர மாதிரி அலர்ட் செட் பண்றோம்ல. இப்போ கரண்டா ப்ரோ வந்து எவ்ரி 5 மினிட்ஸோ இல்லைனா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் 1 ஹவர் ஒன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இப்போ ம். ஃபைல் வந்து ஒரே நேம்லயே ரீப்ளேஸ் ஆகுமா? இல்ல. ஒரே நேம்ல ரீப்ளேஸ் ஆகாது. நம்ப தான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு அந்த சிங்கிள் அ லைக் கிரேட்டர் தென் சிம்பல் குடுத்தா ஃபைல் ரீப்ளேஸ் ஆகும். இஃப் யூ கிவ் டபுள் ரைட் டபுள் கிரேட்டர் தென் சிம்பல். இஃப் யூ கிவ் திஸ் ரைட் இட் வில் அப்பண்ட் த லாக்ஸ் ரைட். லாக் வந்து அப்பண்ட் ஆயிட்டே வரும் கீழ உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலிங் திஸ் பேக்கேஜ். நீங்க இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிளியர் இட். திஸ் இஸ் த மெயின் கான்ஃபிக் ஃபைல். அதோட கான்ஃபிக் ஃபைல் போனீங்கன்னா you have to add few lines. So I come down before adding here, right? Uh, இது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரீ டிஃபைன்டு கான்ஃபிக் லைன் தான். லைக் எஸ்எஸ்எல் வெரிஃபை பண்றோமோ வேடா லைக் இட் இஸ் லைக் நாட் வி ஆர் யூசிங் அ பர்சனல் ரைட், ஸோ வி ஆர் இக்னோரிங் it's SMTP ஓட சர்வர் நேம் ஃபார் கூகுள் ரைட். We use Gmail ரைட். Gmail பாத்தீங்கன்னா smtp.gmail லைக் சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் .gmail.com. the port number 587 லைக் என்ன ஆத்தென்டிகேஷன் மெத்தட்னா we are logging கொடுத்துட்டு your email address நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் we have to change. So I'm changing to my email address. So the password, I'll show you where you get the password. அதே போல செட் ஃப்ரம் எங்க இருந்துன்னா நம்மளோட இமெயில் லைக் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இன் இதர்னா லைக் இமெயில் டீமோ இல்ல ஏடி டீமோ தே ஹேவ் செப்பரேட் ரைட் அவுட்லுக் டீம் தே வில் கிவ் ஏ டிஎல் ரைட். அந்த இதோட ரிக்வெஸ்டட் டீடைல்ஸ் வி ஆஸ்க் ஹிம் ரைட். ஒரு பர்டிகுலர் சர்வர் இது ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு தே வில் கிரியேட் சம் டிஎல்ஸ். அந்த டிஎல்ஸ் வந்து நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இதே போல. ஸோ எப்படி பாஸ்வேர்ட் நீங்க கெட் பண்ணனா கோ டு யுவர் ஜிமெயில் ஆர் கூகுள். ஜஸ்ட் கூகுள் போங்க. ஸோ இங்க உங்க சைன் இன் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் கிளிக் தட். கோ டு மேனேஜ் யுவர் கூகுள் அக்கௌண்ட். இங்க செக்யூரிட்டி இருக்குல்ல, செக்யூரிட்டி. So, like if you are generating a password, na, make sure that you always enable two-step like verification. It would be much secure. Like once you done with that, right? Done with the testing, right? You can delete that. So, two-step enable icon பார்த்துக்கோங்க. இல்லனா you just enable the two-step. Like you will get a code like whenever you sign in, right? You will get one-time password on your mobile, right? அது enable பண்ணிக்கோங்க. Once you done, right? Go to here, like on security list, search Google account இருக்குல்ல, go to apps. Type apps கொடுத்தீங்கன்னா you get app passwordன்னு ஒண்ணு வருதுல்ல, just go there. So it asking my password, so I'm giving it. So just create any name, like I already have, I'll delete that one. So I'm just giving any name, right? I'll give SMTP itself. So I'll create. இப்போ இந்த பாஸ்வேர்டை you generated, right? Copy this generated password, okay? Generated password save பண்ணிட்டு I'm saving here. So then இந்த space remove பண்ணிடுங்க. Remove பண்ணிட்டு copy that and paste it in your app password. So it is like where you never show like your actual password, right? Once you done with this testing, right, just delete it. Like no one misuse that, okay? Like once இது கொடுத்துட்டோம், then so இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறோம். Like this set of lines, I'm copying it. Yeah, still there. So okay.
So I'm pasting at the bottom, saving this file. So நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு. We'll see like whether I can able to send an email னா. So what is the format னா? This is a message. நம்ம body மெசேஜ்ல வாட் எவர் மெசேஜ் வேணுமோ நம்ம டைப் பண்றோம். Then we are using mail x command. So mail trigger பண்றதுனால we using mail x hyphen s will give the subject of the mail. So I'm giving test mail and my ID. யாருக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண போறோமோ. So we'll giving that. So this is the format. I'm just copying it. I'm just copying it. If I trigger it, right? So it doesn't show anything, right? We'll check whether it is success or not. So it seems success. இப்போ நம்ம Gmail பார்த்தோம்னா see at 7:26, right? We got email. See, this is a test email from Amazon Linux. So நம்ம இதுதானே கொடுத்தோம். Like this is a one we got. So we are saying that email alerts நம்மளுக்கு trigger ஆகுது. Like how we can do with the script, right? நம்ம scriptலயே ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம். Like our one.sh. So we configured இங்க ஏற்கனவே நம்மளோட கோட்ல பாத்தீங்கன்னா I did mail x, right? So alert service state. So if I trigger that email, right? If I trigger this script, before பாத்தீங்கன்னா we had an issue that mail x was not configured, right? See, இப்போ பாத்தீங்கன்னா so it triggered but I didn't give any command. See, it got triggered. It went. We will see whether email பாத்தீங்கன்னா will got an email that service is not up and running. So I need to work on this script. இதை நான் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு தரேன். You check that. இப்ப இது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியுமா? ரைட். எனி இமெயில்ஸ் வி கேன் ஜென்ரேட் லைக் எனி இஷ்யூஸ். இன்னொரு ஆட்டோமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐ டிட் இஸ் லைக் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா டூல்ஸோட வெர்ஷன் பார்த்தோம்ல லைக் இந்த இது பார்த்தோம் லைக் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வி ஆர் கெட்டிங் ஆல் த டூல்ஸோட இது பார்த்தோம்ல லைக் ஹவு டு கெட் த டூல்ஸோட வெர்ஷன். ஸோ ராபின் எனி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஜி இப்போ ஜிமெயிலுக்கு ஓகே. கார்பரேட் மெயில் இருக்கும்போது இப்போ அவுட்லுக்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு நம்ம இப்படி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. இப்படி நம்ம இது நோட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் ஹேவ் இமெயில் டீம். உங்க இமெயில் டீமோட நீங்க வந்து அந்த எஸ்எம்டிபி அட்ரஸஸ் லைக் அந்த தே வில் ஜென்ரேட் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட். அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து தே வில் கிவ். அவங்க கொடுத்த உடனே நீங்க அவங்க கிட்ட வாங்கி இதை கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க. லைக் ஓகே. இமெயில் கான்செப்ட் இஸ் சேம் பட் வென் யூ ஒர்க்கிங் இன் கார்பரேட் லைக் உங்க ஆஃபீஸ்ல ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இமெயில் டீம் தனியா இருப்பாங்க. லைக் அவுட்லுக் டீம் ஆர் இமெயில் டீம் லைக் ஏடி டீம். இந்த யாருன்னா இந்த டீம்ல இருக்கவங்க தே வில் ஹெல்ப் யூ ஆன் தட். ஓகே ஓகே. ராபின். ஓகே then உங்களுக்கு யுவர் கொஸ்டின் ஓகே இஸ் ஜி. ஆன்சர். கிளியர் ஜி. கிளியர். ஓகே ராகேஷ் நீங்க அட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க. லைக் ஐ எம் லோவிங் அரவுண்ட் லைக் அண்ட் ஸோ ராகேஷ் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்? எஸ் பிரமோத். ஸோ இதில் வந்துட்டு எஸ்எம்டிபிக்கு வந்துட்டு போர்ட் 587 யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக? ஸோ இப்போ ஆமா, நம்ம ஏடபிள்யூ சென்டில் போயிட்டு இந்த போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ண தேவைப்படுமா இல்லை அது தேவைப்படாது. ஏன்னா நம்ம லைக் வென்எவர் யூசிங் லைக் செக்யூரிட்டி குரூப், நம்மளோட செக்யூரிட்டி குரூப் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அவுட் பவுண்ட், ரைட்? வி ஆர் சென்டிங் திஸ் டிராஃபிக் டு அவுட், ரைட்? ஸோ அவுட் பவுண்ட் ரூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் ஆல் ரைட். இன் கேஸ் ஆஃப் இதுல எதுனா நீங்க like if you configure that no traffic leaves from your server na, அந்த டைம் வேணா யூ கேன் யூஸ் தட் பர்டிகுலர் போர்ட் 587 போர்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். லைக் நம்ம இன்பவுண்டா தரல, நம்ம அவுட் பவுண்ட் தான் போகுது. லைக் நம்ம சர்வர்ல இருந்து டிராஃபிக் வெளியே போகுது. ஸோ தட் கன்சிடர் அஸ் அவுட் பவுண்ட். ஸோ அந்த டைமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கிவ் ஆல்னா நாட் ரிக்வயர்ட். இஃப் யூ ஹவ் சர்டன் டிராஃபிக் வந்து லிமிட் பண்றீங்கன்னா லைக் வாட் எவர் திங்ஸ் தட் கோயிங் அவுட் சர்வரை நீங்க லிமிட் பண்றீங்கன்னா அந்த டைம் யூ கேன் ஓப்பன் தட் போர்ட். ஈஸி நான் இன்பவுண்ட் போர்ட்ல எதுவுமே கொடுக்கல, ஒன்லி த 22 மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் தட் ஆஸ்
அவுட்பவுண்ட் டிராஃபிக் லைக் நம்ம வெளியே சென்ட் பண்றோம் டிராஃபிக். ஸோ பை டிஃபால்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தான் இருக்கும். லைக் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் யுவர் டிராஃபிக் டு பி சென்ட் அவுட்னா தே கான்ஃபிகர் சம் போர்ட். இந்த போர்ட்லேருந்து இந்த போர்ட்டுக்கு வர்றது மட்டும் தான் டிராஃபிக் சென்ட் பண்ணோம்னா அந்த டைம் இந்த 587 போர்ட் ஓப்பன் இல்லைன்னா யூ வில் கெட் அன் எரர். இமெயிலே சென்ட் ஆகாது. தட் டைம் யூ கேன் லைக் எனேபிள் தட் போர்ட். ஓகே. ஓகே ப்ரோ. தேங்க் யூ. ம். ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த டூல்ஸ் பார்த்தோம்ல. லைக் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு லைக் ஸோ வி கேன் ஆட்டோமேட் தட். லைக் நம்ம எப்படின்னா சிமிலர்லி ஐ எம் யூசிங் த சேம் திங். சேம் லைக் வாட் எவர் திஸ் ரைட் சேம் திங். ஸோ ஐம் செக்கிங். இங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்கரோட ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறேன், அதோட வெர்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். லைக் ஜாவா எவ்ரி திங் லைக் சேம் திங். இஃப் யூ சி நீங்க லைக் இஃப் யூ கோ த்ரூ த ஸ்கிரிப்ட் டீடைலி ரைட் யூ கட் சி. இது பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட். ஸோ நான் இங்க என்ன டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்கேன்னா ஐ கெட் இன் டேப்லர் காலம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமா? இல்ல இல்ல ஐ ஐ ஐ ஐ டுக் திஸ் ஃப்ரம் ஹெல்ப் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி. இதை லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சென்ட் அன் இமெயில் வித் லைக் டீசென்ட் லுக், ஒரு பார்க்க லுக்கோட. லைக் ஒரு டேபிளர் காலம்ல ஐம் யூசிங் திஸ் as an H2 டேபிளர் காலம்ல ஐம் கிவிங் டூல். காலம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டூல், செகண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன். அதோட உள்ள இருக்க ரோ நம்பர் 1ல டாக்கர்னு இருக்கும் லெஃப்ட் சைட்ல. ரைட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் காலம்ல த வெர்ஷன் ஆஃப் டாக்கர். லைக் வாட் எவர் வி ஸ்டோர் ஹியர் ரைட். இங்க ஜாவாவோட வெர்ஷன்ல நம்ம என்ன சேவ் பண்றோமோ தட் வேல்யூ வில் கம் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் உங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்றேன். pi it went out. So I'll create another script 2.sh insert paste. I didn't copy it. So I'm just triggering that script. See, நம்ம கிட்ட டாக்கர் மட்டும் தான் இருக்கு, மற்ற டூல்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆல் கெட்டிங் நாட் ஃபவுண்ட். ஸோ ஓகே, end of the file I didn't put something. So இருங்க, I will see the email whether we got an email or not. See, I got an email. Subject is DevOps tool info. பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ குட் சி ரைட் ஐம் கெட்டிங் இன் ஏ டேப்லர் காலம். திஸ் சீம்ஸ் மச் ப்ளீசிங்கா இருக்கும் லைக் பார்க்கும்போது. ஸோ லைக் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வேணா நீங்க எவ்ரி வீக் ஆர் எவ்ரி லைக் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த வீக் இங்க லைக் யூ கேன் ட்ரிகர் தி ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் யூ கேன் கெட் த இந்த டூல் வெர்ஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ வி கேன் டூ தட். லைக் இஃப் இன்ஸ்டால் Ansible Java. So I'm installing both Java and Amazon, like Ansible.
So I install all required things. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we'll get a email, the new email. See, நம்மளுக்கு எல்லாமே we got all the detailed required results. எல்லாரோட toolோட version we got it, right? Why it's showing that last line is error? So I have to put end of line EOF I have to do, right? I didn't copy. Like இங்க நம்ம end of file கொடுக்கல, EOF கொடுக்கல. EO. So that's why it's showing error. See, இப்போ error காட்டல. Also, we'll see like log generate ஆயிடுச்சுன்னு பார்ப்போம். Like LL CD go to the log. LL we have this like send DevOps.log into in our code, right? If you go cat slash root two.sh, right? So நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா லாக் ஃபைல் ஐ கிரியேட்டட் a log file, right? I have இந்த லாக் பாத் இந்த இதுல கிரியேட் ஆகும். இஃப் நாட் இல் கிரியேட், ரைட்? ஸோ நீங்க கேட்டீங்களா லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு கேட்டாங்க லைக் 1 செகண்ட் என் ஃபோன் ரிங் ஆயிட்டு இருக்கு. லாக் லைக் ஐம் யூசிங் த கிரேட்டர் தென் நம்ம பாத்தீங்கன்னா 2 வாட்டி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ட்ரிகர் பண்ணோம், கரெக்டா? ஸோ வி ட்ரிகர் 2 times. ஸோ லாக் ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் இட் வில் அப்பன் த லாக் டு த பர்டிகுலர் லாக். அந்த அந்த எந்த லாக் ஃபைல் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ வி ஆர் லைக் சி எக்கோயிங் இந்த அவுட்புட் வந்து வி ஆர் ஆஸ்கிங் டு அப்பேண்ட், நாட் ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லல, ஆட் பண்ண சொல்றோம். லைக் வாட் எவர் இந்த கண்டென்ட் அந்த ஃபைல் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ பிலோ தட் கண்டென்ட் ஆட் திஸ், இந்த கமெண்ட் நம்ம ஆட் பண்ண சொல்றோம். ஸோ if we cat send DevOps log, right? So we almost use 2 or 3 times, right? One like Docker, Ansible. So consider இப்போ நம்ம இத்தனை லைன் இருக்குல்ல, like if you trigger one more time it will also like append the value. இதே என்ன உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னா you can add time, like time stamp நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், like here, right? So I'm using here, right? Dollar date மட்டும். So you can also use time, like percentage F, I think F இல்ல F or T கொடுக்கலாம். T கொடுத்தா you will get a time. So அந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி you can இதை வந்து இன்னும் நீங்க மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கா லைக் யூ கேன் டூ லைக் வை ஐ டென்ட் கிவ், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது ட்ரை டு அப்பன் ஒன் மோர் வேல்யூ லைக் டைம்ன்ட்டு இன்னொரு ஃபார்மேட் லைக் டேட்லே லைக் ஹவு கேன் யூ கெட் த டேட் எக்கோ டேட் கொடுத்தீங்கன்னா லைக் சாரி டேட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் ரைட். இப்போ டைமோட சேர்த்து அப்பன் பண்ணீங்கன்னா யுவர் லாக் லுக்ஸ் மச் குட், லைக் வி கேன் நோ, ரைட்? எந்த டைமுக்கு இந்த லாக் வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஸோ வென் யூ ப்ராக்டிசிங் திஸ் ஸ்கிரிப்ட், ரைட், வென் யூ ட்ரை டு ப்ராக்டிசிங் திஸ் ஸ்கிரிப்ட், ரைட், யூ வில் கெட், நீங்க பாருங்க, நீங்க டைல நீங்க லைக் டேட்டையும் டைம் வித் டைமை கூட நீங்க அந்த லாக் ஃபைலோட ஆட் பண்ணி யூ வில் சி லைக் எந்த டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு லைக் எரர் அடிக்குது. ஸோ யூ கேன் see that. இது கூட நீங்க லைக் cron jobல யூ கேன் schedule this job from cron job. You can automate the script by running every like start of the week, like on Monday, every Monday the script has to be triggered at particular time. நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா like this is also kind of one of the automation will do. Okay வா? இதுல எனி இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கு லைக் லைக் லாகிங் அண்ட் இமெயில் பார்த்தோம், லைக் எனி டவுட்ஸ் இதுல இருக்கா உங்களுக்கு லைக் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக்? ஹலோ, இதுல க்ரோன் ஐ டேப் யூஸ் ஆடிபிள்? பண்ணி ஒரு மினிட் நிம்ஸ் ரன் பண்ண முடியல இது. தாராளமா லைக் பிஃபோர் லைக் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லயே நம்ம லினக்ஸ் பார்க்கும்போது cron tab பார்த்தோம், லைக் வி ஹவ் டு இன்ஸ்டால்
Crony something, right? Crony, right? எனக்கு அந்த மறந்து போயிடுது. Crony. Crony, right? இதான் நினைக்கிறேன். Yeah. We have to install this Crony, like default Amazon cron tab இல்ல. So I'm installing it. So then for log, right? We have to enable syslog something we have to enable. Give me a minute. Yeah, cron install பண்ணிட்டோம். Then we are enabling the cron tab. Then we start the cron tab. So then logs, right? For logs, cron logs, I'm enabling this. So then I'm doing both, starting that service. So started. So if we want to see whether the cron is enabled or not. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க cron இருக்கும். Like it should be uncommented. அங்க comment ஆயிருக்க கூடாது. Make sure that. So that is good. இப்ப நம்ம log file பார்த்துக்கலாம். Then I'll just restarting the service once. So நம்ம எதுவும் change பண்ணல. So we don't need to restart it. இப்ப பாத்தீங்கன்னா we can schedule the cron tab. So cron tab -e. If we go there, right? So default format பாத்தீங்கன்னா if we give every. So I'll run It means star, star, 5 star. 5 step like shift யூஸ் பண்ணல, சாரி. 3 4 5. So I'm giving நீங்க complete path கொடுக்கணும், like root, like 1 dot, so 2, right? 2 or 2 dot sh, 2 dot 2 dot sh. So yeah, இதை நீங்க ட்ரிகர் பண்ணிட்டா போதும். Like every minute. Why what happened? It's not deleting. So I'm giving the. So நம்ம full path கொடுத்துட்டோம், script path, then escape, WQ will wait for that to run. Okay, if we see the log file, tail -f etc cron, right? Log அவ்வளோ இருக்கா? We'll see here itself, right?
So we trigger 7:45, right? We wait for like 1 minute and see whether it's running out. So if you don't know the cron expression, right? Cron tab guru. If you go this particular site, right? So you can get the details. So we used 5 stars, right? Okay. 2, 3, 4, 5, right? At every minute on the script run out. So 7:46 it triggered from script. I'm not sure it is triggered from script. We didn't trigger anything, right? So ಹಂಗೆ path ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. Yeah. Are we getting log? Create ಆಗಲ್ಲ. Let wait for another minute, like 47, whether it's sending or not. So last email பாத்தீங்கன்னா we got at 7:46, right? So we'll wait. At 7:47, we got our email, right? See, it automatically received, right? Okay. Hello. எஸ் எஸ் கேட்குதுமா எஸ் Okay. 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 இப்போ அந்த லாக் ஃபைல் வந்திருக்குல்ல அந்த பார்த்துல ஆமா அதான். Seeing that log file, it should come. ஏன்னா நம்ம லாக் ஃபைல் எனேபிள் பண்ணிட்டோம். லாக் கிரியேட் ஆகல. மேபி we need to restart that particular service. அந்த சர்வீஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணாதான் லைக் we may get log on தெரியல. Let see whether அது ஆக்டிவா இருக்கு இல்லைன்னு பார்த்துருவோம். So for 7:48 also we got another email. So for syslog. ஆக்டிவா தான் இருக்கு. Let me try to restart. Restart பண்ணிட்டு we'll see like ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு log. It should create. It reloaded. Status. Yeah, it is active now. It should create. So cron, sorry, maybe this would be the path. See, sorry, we are checking in a different path. Sorry, the path, நம்ம the if you see that conf file, right? The path seems to be எங்க காணோம் path. Yeah, system status. This is okay. The path பாத்தீங்கன்னா where log cron நம்ம இந்த pathல அந்த config file இருந்திருக்கு. Sorry, I didn't see that. So see, right, we are getting logs also. In the time CMD out, like it took and it commanded right at 7:50, right? So நம்மளுக்கு ரெண்டு வாட்டி இன்னும் trigger ஆயிருக்கு email. If we see that, right, we got 2 times email. Okay, you're fine, right? You can able to see the logs.
Also, mail trigger ஆகுது. Like every minute we are getting that email automatically. If you want for a particular arena, alter the cron tab expressions. Okay. இப்போ க்ரோன் டேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ரன் பண்ணும்போது மொத்தமா சேர்த்து தான் ரன் பண்றீங்க. இப்போ பர்டிகுலரா ஒரு ஒரு சர்வீஸ்க்கு நம்ம போறோம்னாக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு சர்வீஸ்ல நீங்க ஒரு ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கலாம். லைக் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் ஓ, கன்ஃபியூஸ்னா அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஃபைல்லே சர்வீஸ்க்கு எழுதிக்கலாம். அந்த ஃபைல்ல டைமிங் எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். டைமிங் எழுதிட்டு நீங்க cron tab கொடுக்கும்போது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் நம்ம அந்த எஸ்ஹெச்க்கு ஒரு டைமிங்கு, டூ டாட் எஸ்ஹெச் டூ டாட் டைமிங். எஸ்ஹெச்க்கு ஒரு டைமிங், த்ரீ டாட் எஸ்ஹெச்க்கு ஒரு டைமிங்க்கு நீங்க கிரான் ஜாபோட லாக் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம வேணும்னா வி கேன் யூஸ் தட் அப் அண்ட் ஆப்ரேட்டர். அந்த வர லாக வந்து ஒன் கிரேட்டர் தென் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு அதுல கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம். லைக் வில் கெட் மோர் விஷுவல் லாக்ஸ். லைக் ரொம்ப கன்சர்னா இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ தட். இப்போ நீங்க இதுல வந்து யூ கேன் ஷெட்யூல் மல்டிபிள் cron tab -e கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் இப்போ அடுத்த ஸ்கிரிப்டுக்கு நீ ஒன் டாட் எஸ்ஹெச்க்கு நீங்க ரன் பண்ணணும்னா கிவ் பிலோ லைன்ல யூ கேன் லைக் ஆட் ஒன் மோர் cron job. அந்த cron job ரன் பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்கு என்ன டைம் ஸ்பெசிபிக் இன்டர்வெல்ல வேணுமோ தட் டைம் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகேவா? எஸ், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். I'll delete that, right? இல்லைன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும். Insert, delete. So I'll get another two emails, two or three emails. I'll delete these. So try to practice that. So நான் இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நான் உங்களுக்கு லைக் I'll check for only one services whether up or running. நீங்க இப்ப நான் கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, லைக் similarly use that script in the scriptல like usage tabular column இல்லனா you other like you can use your own words create பண்ணிட்டு you will just create like இந்த சர்வீஸ் அப்பா ரன்னிங்கா இல்லையான்ட்டு நீங்க அதை செக் பண்ணுங்க. ஓகேவா? I'll fix that particular script. நீங்க ஒரே ஒரு லைன் I'll want to make sure that என்ன இன்புட் வாங்குறோமோ அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம கொடுக்கணும். இஃப் இட் இஸ் தட் இஸ் ஃபைனா வில் டூ தட். ஓகே, இது மட்டும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். தென் யூ ட்ரை தட். ஓகே, லைக் இயர் கம்ஸ் கமெண்ட் அண்ட் லாகிங் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு. தென் வி யூஸ்ட் மெயில் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ த அதர் டாபிக் வுட் பி SSH, like SSH in the sense, how we can talk to other servers. இப்போ ஒரே விபிசில ஒரே நெட்வொர்க்ல இஃப் ஐ ஹவ் மல்டிபிள் சர்வர்ஸ், ரைட், அதோட எப்படி லைக் கன்சிடர் இப்போ இந்த மெயின் சர்வர்ல இருந்து ஐ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் எ பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் டு அதர் அடுத்த சர்வர்ஸ்க்கு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஹவு ஐ கேன் டூ தட். எப்படி இன்னொரு கனெக்ஷனோட நான் பேச போறேன். லைக் ஃபார் தட் வி கேன் யூஸ் SSH. லைக் இப்போ மோஸ்டா நாங்க வந்து இந்த யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. வென் Ansible became a part, right? When we using Ansible, right? Ansible பாத்தீங்கன்னா we have a dynamica we can get the host file. Dynamica will get an host file like or even when we trigger a single script, right? Will or like whatever playbook we write, right? ஒரே playbookல will get all the host details from that master, like Ansible master or controller சொல்லுவோம் நாங்க. Like from Ansible controller எப்படி other servers we call it as a slave. எப்படி other serversக்கு we are installing softwares. So most of will concentrate on Ansible. இப்போ யாரும் SSH பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, but I can show you like how you can communicate to each other. So I'll create one more instance. So I'll launch shell 2. I'm using the same key. I'm not changing anything. I'm just giving launch instance. Instance launched. Let it be running.
Yeah. So run ஆயிடுச்சு. I'll take the IP. I'll got the public IP. I'll get இதில் என்ன sections, I'll delete those sections. So I'm creating a new session. Telnet. Same. I'm using the DevOps 1.pem. In a username, we are using EC2-user. Okay. So I'll just rename it shell 2. Okay. So sudo hyphen. So number like our first class, right? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம லினக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல லினக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வி சி ஆத்தரேஷன் அண்ட் ஆத்தன்டிகேஷன், ரைட்? அப்போ ஒரு கீஜை நம்ம லோக்கல்ல ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு ஹவு வி கேன் யூஸ் தட் அவர் கீ இன் ஏடபிள்யூஎஸ்னு பார்த்தோம்ல. லைக் சேம் கான்செப்ட் வி ஹவ் டு டூ இயர். லைக் வி ஹவ் டு ஜென்ரேட் ஒன் கீ. So I'll give SSH hyphen keygen. I'm not giving any name. If you want a specific name, now you can I give hyphen F and the name. I'll just giving enter. It will asking, இதுதான் கீயோட நேமா? ஆமா, எஸ். We don't need any fast praise, so I'm just giving enter and enter. So if you go dot ssh, sorry, cd dot ssh கொடுத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ கிவ் எல்எல், ரைட், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கீஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஐடி ஆர்எஸ்ஏ, ஐடி ஆர்எஸ்ஏ டாட் பப். ஸோ திஸ் பப் மீன்ஸ் பப்ளிக் கீ அண்ட் ப்ரைவேட் கீ. ஸோ இப்போ எந்த சர்வரை நீங்க கனெக்ட் பண்ண போறீங்களோ, யூ யூ வாண்ட் டு ஹேவ் காப்பி திஸ் பப்ளிக் கீ டு தட் சர்வர். ஸோ அது எப்படி பண்ண போறோம்னா, பிஃபோர் வி ஆர் டூயிங் இட், ரைட், வி ஹவ் டு டூ சம் லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன். லைக் எப்படி நம்ம பாஸ்வேர்ட் டைப் ஆத்தென்டிகேஷன் எஸ் கொடுத்தோமோ, சிமிலர்லி வி ஹவ் டு செட் a பாஸ்வேர்ட் ஃபார் ஈஸி டு யூசர். லைக் நம்ம ஈஸி டு யூசர் டைரக்டா கீஸ் வச்சு தான் லாகின் பண்றோம். லைக் வென் யூ காப்பிங் டு பர்டிகுலர் சர்வர்னா, that time it requires a password. So for that we have to set a password for easy to user. So password EC2 hyphen user. I'm just password set பண்றேன். Like I'm giving admin. So password set பண்ணிட்டோம். இது password set பண்ணிட்ட அப்புறம் we have to change in the config file. Like where we have to change, right? SSH ஓட config file. SSHD config. இந்த ஃபைல்ல we have to do little modification. So இப்போ நம்ம கிட்ட பாஸ்வேர்டு இருக்கு. லைக் ஃபார் EC2 பாஸ்வேர்ட். ஸோ பாஸ்வேர்டு இருக்கு. ஸோ வி நீட் டு அலோவ் தட். எஸ், இயர் இருக்குல்ல பாஸ்வேர்ட் அத்தென்டிகேஷன், வி நீட் டு அலோவ். எஸ். ஸோ ஐம் இன்செட் சேஞ்சிங் திஸ் ஃபைல். தென் ஒன் மோர் திங். ஸோ வி ஆர் காப்பிங், ரைட், வி ஆர் காப்பிங் பப்ளிக் கீ. நம்மளோட ப்ரீவியஸ் சர்வர்ல இருந்து பப்ளிக் கீயை காப்பி பண்ணி இந்த இதுல போறோம்னா, வி ஹவ் டு மேக் ஒன் மோர் சேஞ்சஸ். யா, பப் கீ, யா, நாட் டாப்ல இருக்கும். யா, சி, இங்க பப் கீ ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்குல்ல, இட் மீன்ஸ் பப்ளிக் கீ ஆத்தென்டிகேஷன் வேணுமான்னு கேட்கும்போது எஸ், பப்ளிக் கீ வச்சு ஆத்தென்டிகேட் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஐம் சேஞ்சிங் இயர். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஒன்ஸ் வி சேஞ்ச் த கான்ஃபிக் ஃபைல், we need to reload the service, right? Reload that particular service, right? Reload SSHD. Okay. ரீஸ்டார்ட் பண்ணு. இல்ல ஸ்பெல்லிங் தப்பா கொடுத்துட்டேன். ரீலோடு கொடுக்கலாம், ரீஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம். whenever whatever it works, right? You can go. ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா
இட் இஸ் ஆக்டிவ். ஸோ இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண போறோம் நம்ம கீயை. ஸோ கிளியர் த ஸ்கிரீன். ஸோ SHH hyphen copy hyphen ID. This is a command that we will be copying that. இப்போ என்ன சர்வரோட நேம் சார், லைக் என்ன சர்வரோட நேம். ஸோ லைக் யூசர் நேம். ஸோ வி யூசிங் EC2 hyphen user at the rate IP, like IP of that na public IP. We are getting public IP and paste it. So if we give enter, right, it asking to store this key na kekadu. First time you can give it as, see, it asking for you EC2 user hyphen password. We number set பண்ணோம், like we gave admin. So logged in. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we can able to இந்த keys வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா காப்பி பண்ணிட்டோம் to this particular service, like service. So இப்போ இப்போ நம்ம அதோட அந்த சர்வரோட பேசணும்னா சிம்பிள், லைக் we want to log into that server na we use same SSH EC2 hyphen user at the rate the IP address of that particular machine. So if we give, right, பாத்தீங்களா, we can able to log in, right? We can able to log in successfully without any issues. So if I create any file here, right, touch ABC. So also which வேற எங்க இது கொடுக்கறேன்னா EC2 user home directly. If we go here, if we give LL, right, so it's in root. If I exit, right, LL, right, see, நம்ம ஏபிசின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் ஒன்லி அ பர்டிகுலர் கமாண்ட், இப்போ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரன் கமாண்ட் மட்டும் தான் ரன் பண்ணணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி திங். ஓகே, வேற எதுவும் எனக்கு வேணாம். லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் -v httpd கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இல்ல, லைக் கமாண்ட் -v http இல்ல. லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் சிஸ்டம் ctl ஸ்டேட்டஸ் httpd கொடுத்தோம்னா ஸோ அந்த சர்வீஸே இல்லைன்னு காட்டுது, ரைட்? வி டோன்ட் ஹேவ் தி சர்வீஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் பேக்கேஜ் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ண, இது யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் பேக்கேஜ்னா ஆஃப்டர் யுவர் ஐபி அட்ரஸ், ரைட், நீங்க என்ன கொடுக்க போறீங்களோ, லைக் sudo m install httpd -y இந்த கமாண்ட் மட்டும் ரன் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆயிடு அந்த செஷன்ல இருந்ததுன்னா இட் வில் இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு. ஸோ இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, இட் கேம் அவுட், இட் டிட் லாக்ட் இன். இப்போ போய் நம்ம செக் பண்ண பார்த்தோம்னா, சி யூ குட் சி, ரைட், inactive இருக்கு. வில் மேக் இட் ஆக்டிவ் ஃப்ரம் த சர்வர் ஒன் இட் செல்ஃப். ஸோ வாட் இஸ் ஐபி? ஓகே, சிஸ்டம் ctl ஸ்டார்ட் httpd கொடுத்துட்டோம்னா, லைக் நார்மல் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் sudo. லைக் EC2 யூசருக்கு ஆக்சஸ் இல்லை, அதனால வி ஆர் கிவிங் sudo கொடுத்தோன்னே இட் 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 லைக் வெண்ட் ஆன் அண்ட் இட் கேம் பேக், ரைட், கேம் பேக் டு அவர் நார்மல் சர்வர் இட் செல்ஃப். இப்போ நம்ம இதோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சி இட் இஸ் ஸ்டில் இன்ஆக்டிவ். ஸ்டேட்டஸ் தான் கொடுத்தோமா, ஸ்டார்ட் கொடுக்கலையோ? சாரி, ஸ்டார்ட் கொடுத்தோமே. It should yeah, see, it became active now. Okay va, we didn't do any, we never used any command here. See, never used any command here, but from with the SSH help வழியா நம்மளுக்கு like it is easy. இது பாத்தீங்கன்னா like first time இருக்குல்ல, when we are logging to first time, right, it's asking to store your fingerprint in கேக்குதுல்ல. So how to avoid this? Like இப்போ ஒரு அண்டர் சர்வர்ஸ் இருக்குன்னா, லைக் we want to do manually அண்டர் சர்வர்ஸ்ல நம்ம செட் பண்ண முடியுமா? இட் வில் பி லைக் so hard for us, right? அந்த அண்டர் சர்வர்ஸுக்கும் நம்ம போய் மேனுவலா ஒன்னொன்னு நம்ம பண்ண முடியாதுல்ல. So for that, go to man sh கொடுத்தீங்கன்னா
there's so much option. நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா host செக்கிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லைக் host hyphen host checking some more இருக்கும். Strict host. ஆ ஸோ இந்த இந்த கீ இருக்குல்ல, லைக் ஸ்ட்ரிக்ட் host கீ செக்கிங். ஸோ ஸோ இந்த இது இருக்குல்ல, லைக் host key checking. So we have to enable, like we have to use this in our like I'll create one more EC2 instance. Shell 3. So no space should be followed. I'm missing the same key and nothing else. So start that server. It's shell 3 login directory. I'll go there, duplicate, edit. So same thing. இங்க மட்டும் shell 3 sudo su. Okay, I logged in. I'll put top command. So we have to copy this. So இந்த flag நம்ம நோன்னு கொடுக்கணும். Before that, we'll set the admin password. So user இப்ப இதை மேனுவலா பண்றோம்னா லைக் இது கூட நம்ம ஆட்டோமேட் எப்படி பண்ணலாம்னா லைக் when you are creating an instance, right? நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது I'll show you, but I won't want to create it. So if you go advanced detail இருக்குல்ல, so we can write whatever we do, right? Whatever we do, அதை வந்து we can upload it as script. ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை இங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு we launch instance, right? Once instance is launched, the first thing it will run வந்து நம்ம யூசர் டேட்டா நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது ரன் ஆகும். லைக் இப்போ நம்ம மேனுவலா we are doing this thing, right? So manually we are doing that, right? User password நீ கொடு, then ஒரு password செட் பண்ணு, then இந்த சர்வீஸை ரீலோட் பண்ணுனா we write it in a script. அந்த ஸ்கிரிப்ட் வழியா ரைட் பண்ணிட்டு we copy that script and put it in user data. At the time of user at the time of creation, post creation ஆன உடனே it will run our script. So we'll so I'm giving the password admin. So clear கொடுத்துட்டு I'm changing the config file etc sshd config. So going inside we need to change this. So I'm uncommenting that. அப்புறம் password authentication வந்து I'm giving yes. So I'm changing. Then we need to reload sshd. Okay, reload ஆயிடுச்சு. We'll check the status. If you check the status, it is active. So இந்த இதுல பார்த்துட்டோம். Like when we going here, right?
So the same thing. Uh, instance shell thread. I am taking that IP. Same thing. SSH hyphen copy ID. Copy ID, right? SSH hyphen copy hyphen ID and the username EC2 hyphen user at the rate and pasting the IP. ஏன்னா நம்ம இப்போ காப்பி பண்ண போறோம். We are copying our public key to there. Copying. Yes. See, இங்க நம்ம காப்பி பண்ணும்போது it asking to whether yes or no, right? So if we give yes na, it will. If we run it in a script na, so a script shouldn't be in like run agadu, like it shouldn't be much interactive, right? So for that we can use இந்த காப்பி பண்ணும்போது we can use option O. Option O for other options. So நம்ம இது யூஸ் பண்ணிருந்தோம்ல strict action something. So I'll copy this. So we use this key. We use this key to no கொடுக்கணும். So we use, where is that? So SSH copy ID copy hyphen O means options. Then இந்த flag கொடுத்துட்டு went somewhere. Okay. State action should key checking equal to no கொடுத்துட்டு EC2F. இப்போ இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணனா you will see a difference. Copy and pasting here. See, it directly asking for password. On the whether I want to show like save your fingerprint and கேட்கல. So in the time it says it logged in with strictly host key checking equal to no. So once இது நம்ம configure பண்ணிட்டோம்னா it won't ask you whether we have to store this fingerprint or not in Gecko. Like that is the same thing that we can use another. Multiple script இருந்ததுன்னா we use, but nowadays we are not using SSH for copying things. We are not using. Just wanted to know yourself that we have like previous Ansible use பண்ணதுக்கு முன்னாடி we used this, like this method. See, it logged in. It logged in, right? 73, 76, right? Like it logged into that particular service. Okay, va. So you are fine. So our next class I'm just working on that particular script. Every like in a single script we can install the servers. I'm working on that. I'm getting some errors on that, so I'm fixing that. I'll show you somewhere. Put it somewhere. I'm not sure. Yeah, I was working somewhere like on the script I have. I'm working on that. I'll let you know like once I fixed it, right? With help of இப்போ ஒரே ஒரு host file we have one single host. Consider இங்க நம்ம கிட்ட ஒரு host file இருக்கு touch. I'm creating one host file. இந்த host file பாத்தீங்கன்னா I have a list. Server name இருக்கும். Server name, comma IP address. IP address வச்சிருக்குன்னா like I'll hold like 3 or 4 server name and IP address. இந்த ஃபைலை எப்படி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் வழியா பாஸ் பண்ணி வாட் ஆர் த சர்வர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணமோ வித் சிங்கிள் கிளிக் ஆன் ஆல் த இன்ஸ்டன்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் தட் சாஃப்ட்வேர் எப்படின்ட்டு ஐம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஸோ yesterday I didn't add a time to complete that. So that's the one I'm pending. இதை I'll show you on Saturday. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம சாட்டர்டே கிளாஸ்ல I'll show the script. Okay.
Fine, right? Yeah. Hello? Tomorrow class Yes, இருக்குங்களா? Pramod. Sorry, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. Sorry. Tomorrow class இருக்குங்களா? Tomorrow. டுமாரோ கிளாஸ் இருக்கு. லைக் ஐ டென்ட் ஒர்க் ஆன் தட். எனக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல. பட் ஐ Okay. வில் ஷோ ஆன் சாட்டர்டே. சாட்டர்டே மட்டும் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் வில் சி ஆன் சாட்டர்டே கிளாஸ். ஓகேவா? Notes டுமாரோ வில் டேக் notes வில் டேக் ஓகே. வில் டேக் நார்மல் கிளாஸஸ் லைக் நவ். ஓகே, சாட்டர்டே மட்டும் வில் கம்ப்ளீட் திஸ் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் வேர் எவர் வி லெஃப்ட். எங்க லெஃப்ட் பண்ணுமோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர். ஓகேவா? ஆன் சாட்டர்டே. ஆல்சோ இதான் ஒரே ஒரு டாபிக் லைக் பெண்டிங் லைக் எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங் இருக்கு. ஸோ I'll teach you on tomorrow's class. ஓகே, அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங் மட்டும் இருக்கு. இட் வில் டேக் மோர் தென் 30 minutes to set up that. Before the class tomorrow, நாளைக்கு நான் class before I'll set up those things and we'll start tomorrow. Like நம்ம இது எல்லாமே நம்மளோட DevOps tools and service ரிலேட்டடா பார்த்தோம். லைக் the main concept for monitoring is to do for application monitoring the main, right? எப்படி ஒரு curl command யூஸ் பண்ணிட்டு என் பாயிண்ட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கா இல்லையா, அது எப்படி HTTP 200 request நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ வில் see that tomorrow. ஓகேவா? ஸோ tomorrow we'll complete our shell scripting class. ஓகே. ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லாம் இருக்குமா? காடி யார் பேசுறது? I'm not seeing who is talking. ராமசாமி. சொல்லுங்க. ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் எல்லாம் வில் பி லைக் இன்னும் நம்ம கூகுள் டிரைவ்ல இருக்கு. லைக் ஐ ஷேர் த லிங்க்ஸ், யூ கெட் இட். உங்களுக்கு நான் பின் பண்ற பாருங்க ராமசாமி. I request access for that group, like drive. I'll give you that. Okay, you can see the previous class. ஓகே.